또 이튿날 요한이 자기 제자 중 두 사람과 함께 섰다가 예수의 다니심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다. 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 좇거늘 예수께서 돌이켜 그 좇는 것을 보시고 물어 가라사대 무엇을 구하느냐. 가로되 랍비여 어디 계시오니이까 하니 랍비는 번역하면 선생이라. 예수께서 가라사대 와 보라. 그러므로 저희가 가서 계신 데를 보고 그날 함께 거하니 때가 제 10시쯤 되었더라. 요한의 말을 듣고 예수를 좇는 두 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라. 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고, 메시아는 번역하면 그리스도라. 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 가라사대 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 게바라 하리라 하시니라. 게바는 번역하면 베드로라. 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 좇으라 하시니, 빌립은 안드레와 베드로와 한 동네 베세다 사람이라. 빌립이 나다나엘을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. 나다나엘이 가로되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있느냐. 빌립이 가로되 와 보라 하니라. 예수께서 나다나엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 가라사대 보라 이는 참 이스라엘 사람이라. 그 속에 간사한 것이 없도다. 나다나엘이 가로되 어떻게 나를 아시나이까. 예수께서 대답하여 가라사대 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과 나무 아래에 있을 때에 보았노라. 나다나엘이 대답하되 랍비여 당신은 하나님의 아들이시오 당신은 이스라엘의 임금이로소이다. 예수께서 대답하여 가라사대 내가 너를 무화과 나무 아래서 보았다 함으로 믿느냐. 이보다 더 큰 일을 보리라. 또 가라사대 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락내리락 하는 것을 보리라 하시니라. Come, see for yourself. The next day John was back at his post with 2 disciples who were watching. He looked up, saw Jesus walking nearby, and said, Here he is, God's Passover lamb. The 2 disciples heard him and went after Jesus. Jesus looked over his shoulder and said to them, What are you after? They said, Rabbi, which means teacher, where are you staying? He replied, Come along and see for yourself. They came, saw where he was living, and ended up staying with him for the day. It was late afternoon when this happened. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the 2 who heard John's witness and followed Jesus. The first thing he did after finding where Jesus lived was find his own brother, Simon, telling him, We've found the Messiah, that is, Christ. He immediately led him to Jesus. Jesus took one look up and said, You're John's son, Simon? From now on, your name is Cephas, or Peter, which means rock. The next day, Jesus decided to go to Galilee. When he got there, he ran across Philip and said, Come, follow me. Philip's hometown was Bethsaida, the same as Andrew and Peter. Philip went and found Nathanael and told him, We found the one Moses wrote of in the law, the one preached by the prophets. It's Jesus, Joseph's son, the one from Nazareth. Nathanael said, Nazareth? You've got to be kidding. But Philip said, Come, see for yourself. When Jesus saw him coming, he said, There's a real Israelite, not a false bone in his body. Nathanael said, Where did you get that idea? You don't know me. Jesus answered, One day, long before Philip called you here, I saw you under the fig tree. Nathanael exclaimed, Rabbi, you are the Son of God, the King of Israel. Jesus said, You've become a believer simply because I say I saw you one day sitting under the fig tree? You haven't seen anything yet. Before this is over, you're going to see heaven open and God's angels descending to the Son of Man and ascending again.